Mwongeza akalungi abaagalwa Mukama yebale bankuumira okuva mu wiiki ewedde ne mutuuka leero nga kwe muli mukyala ba Hope Channel Uganda. Mwebale okugiraba, mwebale okuwagira ne bakwano muwagira obuweereza buno. It is not easy at all okusigaza obuweereza buno nga tuweereza buli lunaku nga TV olina okugiraba. Nomala n'otubuuza ate kugundi nga yavuddeko ate kakali wano nga terabika bulungi bannange byonna byetaaga ssente. Banne muteeke ssente mu bbaasa. Bw'oba tolina bbaasa tolina w'osinziza ku biraba eyo ennamba eyita wansi ku TV bambiteekako ssente. Twetaaga nnyo ssente olw'obuweereza buno okutambula. Mukama yebale bankuumira mukuliko eyo gye muvaawa mu mikono muvaawo olwaleero mundiddeko biki gye mutambisa naye bantu mmwe. Thank you so much for always tuning in Hope Channel Uganda. Eddoboozi ly'omukyala buli Sunday ssaawa 3 ez'ekiro na buli eddibwamu buli Wednesday ku ssaawa 10. Mwebale kubeerangayo baganda bange bakadde bange mwebale kuba bawuliriza balungi. This evening here and now I have wonderful people with me. Kumkono guno nina omulongo babiri. Iki ewedde kuno omukono nalinako naalongo kati nina muwala we. Ate yaliwo ababiri. Ninako babiri. Thank you so much for coming. Thank you for hosting. Wale kwegatta tubeera nga twagala olinaanye abakyala okule mangu. Mwana twagala abakyala. Twagala tulinaanye abakyala buli ddakiika zola okula amangu. Thank you so much for joining us. Babidye mukozi munafa wano ku channel mbeera naye buli kumacha Sunspire ne ku Sunday tumugamba vayeeka jangu chokole akola okuva Monday paka Friday ne ku Sunday tumugamba tunafuna byakola bingi itawo wano tuweereze. Thank you so much for accepting to be here today. Tuweereze wamu naawe kumukono gwange guno ogulya ninako Antex Salon and Bridals. Tukola kunviri, tukola makeup, tukola ebintu bingi ku Antex Salon twambaza abagole. Obwo buweereza busu. Abagole changing dress, olina pate, olina ki, oyagala gomesi, oyagala bubuuzo, oyagala bwakinyankole, kinyarwanda, bwakikaramojja kikyoyagala. Bring your concept here. Tukolagale nagamba anze saagala ebyo byagomesa waffe tebijja kukola tetwagala kwambala bweti ngoleta concept nga Antex Bridals bagikola. Tuli ku MM Plaza edduuka number F6 and F8. F16 and F18. F6 and F8. F6 and F8 MM Plaza. Tunasanyukanga muze. Last week yangamba nti waliwo obuweereza obupya Antex bwegenda okola ne Prime Radio nga twambaza abagole ab'ekikungu bagenda okwayo nga 3 ogwokutaano okutaano etaddemu ssente Prime Radio ne companies ez'enjawulo ne Antex nefuna omukisa okubanga yeyambaza abagole abo. Amina. Mukama akuwa omukisa mu buweereza obwo tukole egije naye akola egyaffe. Tuyambeko mu kutereeza obuweereza bw'amaka okuza amaka tugitafuna amaka g'ekitiibwa. Akawungezi ka leero baganda bange ne bakadde bange omulabi wa Channel TV tulina omutwe ogugamba nti it's a question. Omwana omuwala oba omukyala si muwala yekka omukyala okukola ssente naye bagamba abakyala mukole ssente make money wo nembuuza okukola ssente kwe kusinza okwongera obwanna kyeyombekedde oba mwana omutanzi ogamba bwe nakyeyombekedde kyeki kwe kusinza okwongera single life omuntu okubeera weka ng'oli mu kiyumba kyo buli kimu okirina buli kimu osobola okukola buli kyoyagala ng'obeera weka ng'ogamba nze n'abasajja wembagalidde wembanoonyeza naye ebintu by'obufumbo bigira birinda kantiira mu red sinabeera red sente ze zireese ebizibu oba nti tebagala bwagazi bufumbo yatuwako wamaka kiki muyinza okubeerawo nga muwayiriza sente zaffe akazi ze njagala bakole sente sente ze zireese obuzibu. Actually bw'oyogera bw'otyo baga nti omukyala oba okukola kibi ate
Kuba sente nze nzaagala nnyo mwana gwe. So njagala mu nkakasa omukazi asigale agaye kankole si kye kireese nze nno kye njagala. Ekisooka njagala tutereezeemu okukola ssente oba amaka ne ssente. Ekitwala omwana omuwala okufumbirwa ew'omwami si ssente. Because tonoonya bubuddamu. So njagala omwami si kitongole kya ekyo nakyo tukitereezeemu tonoonya bubuddamu bw'oba agenda onoonya bubuddamu jangu tukutereeze. Kye bayinza okulowooza nti kyekyongeddeko lwakuba nti omukyala buli lw'okola ssente omuwendo gwo guba lifted. N'ensalawo y'ebintu ekyo. Omuwendo gwo gweyongerako kubanga you don't settle for survival. Yeah. Ekyokubiri, you don't tolerate disrespect. Omanyi nti omuntu buli lwoba ng'omugoba ng'alina gy'alaga tomugoba. Tomugoba kubanga omanyi tekikola mawulire nti ne bw'omugoba ajja kufuna apartment wali akole ki asurviving. So kati abasajja baagala nnyo okubanga bassa wansi oba badimininga abakyala olw'okuba they settled for survival. Wandibaddewo otya olina ssente. But when you have your own money oba soba osobola oga nti ono omusajja ow'embaliga sijja kumufumbirwa sika ssente oba okitegeera ne kati bw'obanga oli awo you cannot pay your bills obuteeteeyi obulungi tosobola kubwetuusaako essimu ennungi tosobola kuzeetuusaako. So when a man comes in your life and start providing all that kumusiima gw'olowooza let me settle for this one. Kati oba tokyalina nti this is what I want, a man without this, a man without this sijja kuba naye. Kati when you have your own money you sit down and align what you want. This is what I want in a man. If a man doesn't have A, B, C, D, he doesn't deserve me. So it builds confidence and power. Ndowooza zina bwe ziwanika omwana omuwala ng'akyali muwala abandi mwagadde ne bamulemwa. Baba tebamwagala. Wabula baba baagala kumulimba na kumuconfusinga. A man who loves you sente zo tezimuintimidatinga. Kubanga ekitutwala mu marriage si sente bannange. Kubanga esente tuzifunye tuzirina but we still need men. We need leaders. Abasajja balina bye batusinga bingi nnyo ng'oggyeko eky'essente. Kati naawalampa nteekeyo ettaala. Sisobola kubeera na ddoboozi ddene. I need a man in the house. Yes, I need a man in the house. Not because of money. And then, bw'oba olinamukko ku ssente zo. Waliwo ebikyukamu kale. Not necessarily nti oyagala to be single. Katonda agamba nti namuwa helper. Omubeezi. Omuntu gw'oyamba aba munafu. Nga tasobola kukola ki? Kweyamba. Tosobola kuyita muyambi ng'ate you feel you have energy. Era omukazi bw'abanga ayitibwa muyambi. Kitegeeza ateekwa okubanga w'amaanyi. Kubanga y'ayamba. Bayibuli egamba nti bw'aligwa ani alimusitula. Kitegeeza asobola okugwa spiritually, asobola okugwa emotionally, asobola okugwa financially, asobola okugwa physically. So you must be stronger to carry this or to lift. So kati people tend to think abakyala we are weak. No. God created us in a way mu bunafu bwaffe mu bunafu bwabwe bw'ebibi ebinafu ate tuli b'amaanyi nti ffe tusobola okukkiriza byonna ne bituvuunikira but we rise up and we are like no, things will be okay, let's try again. Yeah. Thank you so much Anita. Ekitutwala mu bufumbo si maja. Ekitutwala mu bufumbo twagala basajja. Yes, twagala bakulembeze. Twagala leaders. We need men around us. Yes. Tetwagala yo ssente. So todda okuwoza
omukazi alina ssente sijja musobola omukazi asomye nnyo sijja musobola twagala abasajja. Are you a man? Ffe tuli basajja kyetwagaza abasajja. Omulongo babiri omukazi singa akoze ssente ng'alina ku ssente mani sito ssente kimwagaza ki okubeera nga oddaawo omuntu n'akuboggolera n'akujoogajoga ng'olinamu akasente neyanzege mama wange okumpa omukisa guno okujja okuweerezaako nammwe ku ddoboozi ly'abakyala naye nsobola otandika n'ensonga eno wammanga nti ensangi zino lwogera ensangi zino turaisinze weak men simanyi oba nsobola kyogera we are raising up weak men and we are raising up full generation and we are raising up strong women kati wesanga nga omukazi yakola emirimu gy'abasajja omusajja ate yali mu position eyaki ey'omukazi kati nze omukazi exactly kati omukazi nganze me as me nina ebintu bingi byentunulira ebiri even beyond sente z'omusajja z'alina because I can find a man who has money naye nga he's weak. You cannot settle with him. He's weak as a man. Nga sisobola settlinga naye nensanga omusajja nga talina ssente naye nga I can settle with him, we build each other ne tubeera in a beautiful family. Kati bwentuuka in such a confused generation nga buli musajja gwe ntunulako is a weak man, I would decide to make my money mbeere muwanna kyeyombekedde paka we naafuna omusajja ajja okufitinga standards zange zenjagala. Exactly. Otuuka newootaba nazo. Actually the issue is not even having money, but I am making money neetuusaako kyenjagala. I can buy my dress, I can go eat KFC, I can do this, I can do that. Okitegeera ngenda kufuna KFC gye mbadde ndya nga tosobola gintuusaako. Akagoye kenjagala tosobola kangulira. You know, you can't do for me what I want. No, KFC njiresenga. Bulungi nnyo ng'omugje ekyenda okikuuliddeko bw'oti n'okitwalirako. Okitegeera ng'alaba ssente nnyingi nnyo nnyo. Agenda kuwa transport Anita gwe yagamba simanyi ow'omutwalo tottagana. Okitegeera ekintu ekyo. Atemba naye. So kati ekisinga okuleetera abakyala these days n'okukola ennyo abasajja tebakyayagala kukola. You're going to reach in a situation tebaagala. You're going to reach in a situation ogenda nze I have a woman I was talking to nangamba bw'oba zaala abaana gwe omukazi bw'onaasobola okulabirira. Because that is the generation we are in. Ozaala abaana omusajja n'akugamba mukwano abo sijja basobola. We even saw a situation of omusajja yadduka ewaka n'alekawo abaana bo beerabirire. Omwana amaze over 10 years nga yeerabirira. Wamulaba omusajja yadduka n'agenda ng'abaana b'essomero be baweerera omwana oyo. Kani imagine ate abaana ab'obuwala nga be bali mu kuweerera omwana. Okitegeera kati nze okubeeramu eyo situation eya I bring a man or I settle with a man ntandika okubonaabona n'emirimu. I did rather be unakyeyombekedde obonaabona n'emirimu and even you don't have freedom. You know? Omanyifa abazaala abalenzi tulina ennaku. Wabula batugamba tuzadde abalenzi ne tukuza abaana abalenzi aye ne tubabawa namwe mu baparenting. Naffe tubaparenting. Banaye in this generation we are parenting. So you don't want us to give you our people boys who are weak and sick. Oli bulamu bwange butya. Without you, I can't live. Like, how? By the way, I told myself, omusajja abeera ku TikTok. Ng'okwata bulungi essimu n'ogyetunuza mu bwoti. And you start, I swear upon the living God, sigenda naawe. Because if you have time for TikTok, which money?
mbu bali mu content bakita content creation. It depends which kind of content you're doing. The content omusajja wetekota camera maaso n'otandika you know Otekamu ne gundi akatolongosa bakayita otekamu ne filter ayogedde akantu akakula abazadde mu kanoting. You're raising strong women, but you're raising weak men who cannot handle strong women. Exactly. Now that's a problem. But I needed to bring women one day. Bambule, how should we raise men to be men, boys to be real men? Yeah. But before we go there, because you're telling me, young ladies, that we've raised a generation of strong women with weak men, how are you going to manage this situation? If these boys are weak, banawasa batya munabafumbirwa mutya tetugenda bafumbirwa katubeererewo basebu bannange kubanga tetujja kusobola kujjanjaba bantu balwadde. They are intimidated with our reasoning. Exactly. They can't reason you. They keep on kwebuzaabuza. They escape different conversations. How can I be with such a person? My brother made a statement. I was with him yesterday. Nagamba abazadde abakyala mwonoonya abaana ab'obulenzi ne mubuuza tutya. Nagamba osanga omwana ng'awalampye waggulu oba tugambe ku muti oba tugambe ku luggi. Oh my God, nojja n'omusitulayo. Tomukiriza na kukanga webale nnyo mu kifo ky'okumugamba weetutteyo noonya engeri gy'okola ki gy'ovaayo oba ogwa n'ogwa. Kitegeeza ajja noonya always okusurvivinga okulaba ng'akola ki ngakka. Kati naye mpita mukulu w'omwana Jaden, you planned kids. Kyokka ng'atenza he was raised to be a hard working woman. Kati omwana ngambye tetujja bafumbira. We can't. We don't have rehab. Naye I'm telling you, my girls, mu bano betubaweerezanga aba rehab funamu gwo rehab. Kisinziira gw'ompeereza nga rehab ayagalayo okubeera mu rehab. Eri okubanga amanyi ali waggulu mubire. Anti musajja. Being a man, it's not about kuambala mpale. You have to be a leader. Exactly. And when you want to be a leader, you must trust the leader who leads you. Atula mugulu. Kati bw'omutunuulira n'akuyigiriza obukulembeze nange nja kugoberera. Naye nzija n'enkubuuza, what do we do? We need to sort ABCD. Nga nawe tomanyi. Nange simanyi. Tugenda kukola tutya. For how long? Nakumanyi okubuuza omuntu what can we do in this situation? Naye omusajja omukulu nga yebba w'ennyumba eyo. Nagamba yiiya. Omusumba wange nange simanyi. Yagamba nti strong women, abakyala aboogerwako ab'omu ngero, they don't settle with any man, but no regular men, no. Because they know their worth. Amanyi omuwendo gwe tagenda kuddira motoka ye ya Range Rover agiteeke mu ghetto mu myala. Amanyi weebeera, amanyi wagiparkinga, amanyi amafuta ganywa, tafa ganywa buli petrol station. No, amanyi walaga. So when you're looking, ababoogerako nti omukazi afunye sente yeeraga tamanyi bumanya how to handle. It is not about getting money. Omukyala okula wansi nga you know your nze kati ondaba wano sinina sente nyingi but mukwano bwe ndaba nga you're going to give me hard time, I detach. Toli mu budde bwa rehabilitating. So that is a new one I've learned today. Because they need rehab. Once you get a man and he's like, you're my life, I can't live without you. I can't breathe. Rehab. You can't breathe without me. Yetaga kujanjaba, yetaga counseling, you know, buli kizibu kyonna ky'anafuna, he will not solve any problem, he will call you, honey, we have ABCD, oba tukole tutya. It is me who's supposed to ask you, what do we do? I'm stuck here.
Mother of boys, I'm dead. So kindly, abavubuka bamwe mubakuze nga mubagamba you are men. Yeah. Be a man. Lead with confidence. Naye bakukanga mu boti ngugwa bu. Akana ne bakakuba ne kajjanga How can you be intimidated with this girl? Oh, kabira ki. Nyankuye. They used to beat my son, by the way. Nga bamusindikeri na akaba na you know nga tajalopa but nga akaba. So one time ne mutuza ne mugamba olaba you have to learn how to defend yourself because what wobudde your mother is not going to be there to defend you. Baba kumba munawe mukubemu. Mudize kati one time ninawe nali ntudde omwana namukuba. Naye nakola ki namudiza kati ngendo olabanga kaina that good jekawulira I have beaten someone so sajja n'ogamba kati nze emirimu gyambuzo oyagala abakyala bannemeddeko. There are even these men who be like wali mu inbox yange annemeddeko I don't know what to do my you don't know what to do for a woman who is on your neck. She wants to take me out kati mnaye nkole Jesus yannemeddeko nangamba ntwale out. Nange netambula nga yagala tambula genda banga yamaze yamulemeddeko kati ate tulina musajja kyo olaba n'omukazi eriyo akugamba okutwala out gwe kenyini n'ogamba sijjage waliwo yagamba tagenda mu kirasi era babeera mu biboozi byabwe netayagala abasajja ab'ebbeeyi atali mugaggaana amwagala oyo because ebitya gwe tomulaba please. What do you want me to do? I lower my standards to you just because I want to make you happy. Because you want to get married. I really do want to get married, you guys. I really want to, but I need a leader to submit to. I submit to leadership. You don't submit to far. I don't submit to trousers. I submit to leadership. That's what we are supposed to submit to. Yes, that is what I submit to. Because surely, anyway, there are women who are there. But either way, we are raising weak men. And we are raising strong women. It's not intimidation, that is the generation that is around. But what is the devotee? What you abasajja abali strong. He's a leader, sente zazirina oba musajja mukozi. Nasanga omukyala eyakola mu kasente ke oba ina ka kirasi ke. Omukyala oyo na missinga that beautiful gentleman just because yawulira ali superior tayagala kola that tayagala submitting olwokubanga a feeling anti the man I have can feed you what you can do I do mwanyi bagamba what a man can do a woman can do naye omusajja yambuuza ku mategula ago gonna golaba ku bizimbe waggulu wali olabyeko omukazi ateekako ettegula konze nedda nangamba nti mwagamba what a man can do a woman can do better. Ne mugamba tata tusaba okole ki otusonyiwe naye nga either way abachala abamu. No, she's saying that eri abachala afuna oyo alina leadership skills eyandi mu managing ne ate ye n'agamba superiority ona ntwala tagenda kunfuga bufuzo onga musajja nnyo nalabika okufuga ennyo musajja wemasaka nnyo of which ate kati n'adda ate n'omukulembeze si mufuzi weak men. Because being a leader, being a leader, it is to lead me where we are supposed to be. Then I follow you. Then to come out. Twawula obukulembeze ne leadership naye neeralikirira n'obufuzi nze neeralikirira gye nnina ye y'abakyala abangi abali comfortable n'okubeera bokka n'abasajja abangi abali comfortable today ne bwewasa omukyala n'anagamba sibiddamu oli gwe nalina ya hati nga sibiddamu tukomawo katono tulindemu.
abayi wa Channel TV tukobyewo nate abaana bano kye bankola bantwala speed ntula ne ngamba am I doing the right work with these boys in my house? Am I raising boys who are going to be parented again? Have I not done enough work to parent them? Muchala munanga le muzadde munange taata maama parent those boys. Bajja kutuddiza abaana abalenzi ku luggi. Guno mulenzi oguli gwe twali munga muwala gwe bazza. Mwatamanyi mirimu, tamanyi fumba, temwamutuuza, temwatuuza. Bagenda tuddiza abalenzi. Ate saidi. Bagenda tuddiza abalenzi ku luggi nti kitabani kyo. Kikyo kirerya. Kino kirerya. Nze liyo nekyondaga nga ne bwonga nkwemu 2,000 oba onzibye. Tutuusa okufumbiza abaana nga tubaweerako ne ssente tikitabani kyange kitwale. Nese oyagala ki? Anti olabye omuwala alimu ensa. Anasobola okukula okugyayo mutabani omuga mukuwa nkuweerako ne ssente. Mutwale. Hey! Girls, don't kill me. Taina muwendo mulala. Abaana baffe tubakulizeeko omuwendo ogunaabateeka mu nsi eno nga bw'ayimirira attracts class. Ng'omwana omulenzi bw'ayimirira mufanganyo ga ofuzi mukulembeze ng'ati omukyala yenna atunagamba wow that man is a good man. Tabagamba buli musajja nti is a good man. Omusajja nga musajja alabika era obuzibu bwe basanga batugamba obuzibu bw'abasajja leero abasinga obungi bali mu makomera. Another big percentage basoma obufaatha. Abalala baavu nnyo tebasooka kufumba. Basula mu bbaala. Kakati ababa abasigaddewo be batunuulidde with this abakyala bangi be tulina so kuza omusajja nga musajja. Anita, njagala njawulo wakati w'omufuzi n'omukulembeze. Akola decisions ezisinga ewaka. Oyo ye musajja omukulembeze. Atuula wansi n'awuliriza ensonga. N'agamba omukyala kakati, olina nsonga kintu eno bweti, nange nina eno bweti, naye mbadde nsaba tukole bwe tuti ne bwe tuti. Oyo ye mukulembeze. Mukulembeze nti wano tujja kukola bwe tuti nga bw'olaba omukulembeze w'eggwanga nti alina ba minisita, alina ba MP, alina ba advisors abakola ki bwebale nnyo. Kati awo n'alyoka sayininga ye kino nkitaddeko omukono kikolebwe. Omusajja omufuzi wali owuliddeko omusajja gwagamba owefuga bbi nga ye tagambwako oba asobezza oba tasobezza kyayagala kyekiba kikola gwe toyogera you have no say oba olina ssente zo oba tolina tebimukwatako ye kyayogera ye final decision. Nina mukwano gwange alina sisita we yafumbirwa omusajja naye omusajja amugamba okuva watandika okusalawo ogenda okukola kati wano toteesa. Everything I say it is me. It is me. I am the final decision. Tompa mateeka toteesa wano buli kimu nze nina okukola ki buli kimu nze nina okubeera nga I am the final decision. Saagala gundiyo saagala opinion yo. Tewali mateeka ye kennyini yeteeka. Ye kennyini yeteeka. So kati nze kunze oyo ye musajja omuki omufuzi. Si mukulembeze wabula muki mufuzi. Babayita ba narcissist by the way abasajja. Abamu naye oluusi asibuli mufuzi nti aba narcissist by the way. Abafuzi ababuki bakikula nga muye alina obufuzi obutali bukulembeze. He doesn't know how to lead. Which is not right. There are those people you would look at Nolos and narcissist naye nga si narcissist as such. Kubanga traces z'aba narcissists nyingi. Antics. Yes. Abakyala abawala n'abakyala mungambye nti you can only submit, you can only relate to good leadership. But these men are very few. Lwaki tetubawa be tulinawo mu gundi ne mutereeza abo. Kakati anti nze olw'okuba sirina bukugu bwa rehabilitation kati nze omumpe muteekewa. Talina amagezi, takkiriza kuwabulwa, ate alowooza ategeera nnyo. Kati muba mutomera buli kaseera nti omutwe tegukola.
jukira abasajja gyemitwe gwe gufa nti kiba kiwedda tobona era owunya mu mutwe buli nsobi z'okola wantu buli nsobi zonna z'olaba awantu zifa leadership buli omutwe kasita gufa buli kimu kigenze nze ndaba era omusajja ono kikofiira muwe ekitiibwa aleka n'owa booda natalina yadde bita n'ayogera mayindi ye nagamba bulijjo kino kale tabatta naye ate wali ate abakulembeze abalala nga bw'oyogera bakutta kati abo bafuzi because they're intimidated by any necessary noise but a leader aba yekkiririzaamu akkiriza nti ne bakulembera bategeera basobola okumuwa amagezi beerowooleza asobola okuwabula accordingly ku magezi ago agamuweereddwa nti kale wadde malungi naye gajja tusangisa abcd kati no submitting to leadership ng'oli comfortable and contented naye kati obuzibu obuliwo nti bali anti babagamba basajja gy'emitwe ye lwaki tompulira kasita akikubuuza gwe manya bumanya waggulu waliyo ekikyamu gwe kasita akubuuza lwaki tompulira Cafe, what are we going to do? Njagala yogereko n'omwana omuwala akoze ssente ayiga okwawula omusajja omutuufu kubanga ndowooza nti at the end of the day as we are looking for this perfect man we are going to end up nga tugoba buli omu oyinza okumaliriza nga buli omu omugobye mu kumanya ne mu butamanya so kale njagala obuulire omwana omuwala ng'akoze ssente alemate kusigala nnyo mbulu don't be so comfortable bwana kyeyombekedde bilaba mangu eri abantu ng'ayinza okuba si kuba nti si mukulembeze mulungi naye nga ajja kufuuka omukulembeze omulungi yes of course kubanga abakyala kyatutondera nti tuli bazadde we are parents era we do parenting era n'abaami baffe bano be tulina otuuka ekiseera n'omugamba nno mwami awo woolaga ogenda kutomera ekkubo ly'okwata kyamu that is to a man who is willing to listen a leader naye mu byonna there is a man who not told a man me, who says nze siweebwa mukazi magezi naye waliwo omwami omu eyantuuza nno just recently wano n'angamba ofubanga nnyo okulaba bw'obanga ogenda kusetolinga with a man nga ayina ekintu kye bayita remorsefulness yetya omusajja asobola okutuula wansi n'areflectinga ku nsobi z'akoze either n'agamba I am sorry oba mu bikolwa bye n'alaga nti ali sorry for what he has done oba ali ready to change si bano ba I am sorry n'enkya n'addamu I am sorry n'eruli n'addamu I am sorry n'eruli naye omusajja ali willing okugamba nti I am sorry enkya n'olaba change oba kale mu wiiki n'olaba nti there is a change omusajja ono gy'akoze that is one oyo omusajja gw'olina ayina that kind of quality ekyokubiri omusajja ajja okuyigiriza okwagala ffe abakazi batuyigiriza buyigiriza how to love tetwagala but when I get a man exactly bwe nfuna omusajja nanjigiriza okwagala leave alone children to mother it is a man to a woman omusajja anjigiriza okwagala omusajja andeetera okufeelinga nti I am comfortable where he is omusajja andeetera okufeelinga nti I am safe wawaali omusajja andeetera okuwulira nti when I am in public omuntu nanjogerako he was standing nandifendinga netudde waka nangamba naye mukyalo omanyi awo wayokyeza tongamba nayokyeza in public stand there for me ate kino tukiraba nga tuli mu relationship wano nga tetunatandika kugenda kubeera ffenna ate olwomugamba oyo nagundi namulaba ne segundi nga jagwe ne bamunyumiza oyo gundi no yali malaya ono gundi no yakola bwati najja yena nayaka yenna naye nga omusajja alina traits ezo wammanga omusajja ali responsible omulabira ku ki bw'afuna omutwalo 5 za kala kasanvu kange 3 zize
kwagaliza kusatu bw'oyagala afune ne zaaweereza nze nnyina atulabye nammwe kale omusajja ng'ali responsible waliwo ffe abamu be basanga n'abaana you phone me with a kid are you responsible for my kid are you ready to take on that responsibility omwana abeerako ne taata we true naye gwe are you ready to be a father to a kid who is not yours? That is a question. Tukubanga ono mwana agenda better part of me. Agenda better part of my life. So how do you react towards that? Yes. Of course, they're not asking you to father him. Yeah, but exactly. Naye obuvunanyizibwa. So atuwadde egundizaalaba mu musajja eyandikwanyi ye musajja amuwa security omusajja awawulira ali safe omusajja providing because a man is supposed to provide to protect and to so ebyo byonna awuliranga byagala Anita yes mama omwana omuwala ono akyali yekka naye ng'alina emikisa emirungi egimuyitako nga tagirabye ng'asigadde mu docket ye alina we yeesibidde nina endowooza sente zikozesezza abaana abawala ensobi nnyingi kubanga bazirina twebaza Katonda it is in this generation that God has blessed more women nemabega bali abalina tetugaana maybe it is more in this generation nti Katonda blesses omwana omuwala ali more empowered nga bwe mwangambye ali everything tugenda kukola tutya omwana ono afumbirwe asobole okuempoweringa kwamanya ago ge mulina twagala gagende ku generation eddako muzaale abaana be muneempoweringa mubafuula abasajja ne mwandyagadde abaana b'omulembe ogwo basisinkane so the real men you want today twagala nammwe mubazaaleko nammwe mubakuzeeko mulabe oba byangu how are you going to help this young lady? kakati bino bye twogera si bya buli mukyala by the way ekyo nakyo njagala mukitegeere waliwo abakyala batalina muwendo but they don't have values bakula balina amabeere beeru balina entumbwe that is the only value that they have nti bw'omulekera ente 1000 alyemu kwemu paka bwe ziggwawo talina kyayongera kabote si be twogera nabo wegenda ofumbirwa ebintu bye bakuwa olye it is okay anaba abasajja abanoonya abakyala bwe bato abo nabo tetubalinaako naffe buzibu mubanoonye we have no problem mulekewo amayumba gazikirire gonna n'amanya gammwe gagende nammwe it is okay that's your choice you have freedom to do whatever you want to do but njogera n'omuwala alina values alina omuwendo ku ye don't settle with a man who don't have value omusajja anoonya okumuwaana buli kaseera ne bw'aba talina byakoze omusajja akulaga ebirooto ebinene nnyo tukuze tubawaana kakati obula abagala that's why you're raising weak men omusajja akubuulira kakati ngenda kukola bwe nti zimba ennyumba wano byonna byonna nabyogera naye nga in actual sense mu buliwo ng'otunula bwoti talina wava akyali awo wamusanga ne buloka tannagi don't waste your time with that man akugamba mugenda ntinda naye emyaka 3 temunatuuka kamwokya why are you wasting your time so there are things that you see n'omanya nti ono ayogerako buki bwogezi kibozibozi tava mu kifo aliwo kukakasa omusajja nga mubeera ewammwe oba mubeera ewaabwe ne bakwogerako can't defend you naye neyegatta nabo ne basista be ne bakuweewa enyuma ati oyo omutwala abaana agamba kuna twawulidde ate nange nali namugamba dda looza olaba nti nabano bakirabye nga naawe oli awo wrong with you are you ahead not kindly omuwala oyo gwe gwe njogera naawe you know your value omanyi omuwendo gwo weekuumye teweejajaamya you don't sleep around
You don't sleep with married men looking for money or whatsoever you're looking for. You are valued woman. You have that value in you. We're going to get now right now. Those ones, abanonya ba sponsor abo simancha bagamba mami anababuulira byanabagamba abanonya obubudamo abonze sibendiko. Okay? Naye njogera n'omuwala nga wakera ku makya n'ogamba nti njagala kubeera mukyala. Actually, there are two different people. Waliwo omuntu anoonya omusajja kuba akaddiye myaka gigenze bamwogeredde nnyo. Kati waliwo n'omuntu aga nti bwe neetunulamu nsobola okubeera omukyala kubanga manyi my role. Oyo naye ali different. Nti byatunuulira biba birala. So kati oyo aba anoonya mukulembeze, anoonya leader, tanoonya just because kumuwambazaamu kiteeteeyi kye lwakumbe awo, and then you become a disaster in her life. So a girl, kindly take note. Don't settle with low value man. Muwulira oba abaana abawala mwetegeko muwe nga you don't settle with less. Kati omusajja atandika okuŋŋamba settling with less doesn't mean into settling n'omusajja atalina sente. Osobola settlinga ne muvubuka amanyi bannaye mubuzaabuza ebintu. When we talk about not settling with less, tetutegeeza togenda n'ako akavubuka akakwagala ebyaddala ng'olaba kalina n'amagezi kategeera naye nga tekanafuna sente. Oyo mvubuka agenda afuna sente. Ate tetulina kye tubasuubiramu ku myaka 23. Exactly. We can't expect a 23 young man okuba nti yazimbye eddaka lina. Naye obukulembeze bulabikira mu mwana okuva kwegyo emyaka. Omwana abeera emyaka 15 ng'olaba mukulembeze. Mwana mulenzi ng'olaba alina amagezi. Mwana myaka 2 ng'alina okusalawo kwasalawo. Ng'olaba decisions z'akola. Bwe mubeera mu dating nga olaba ebigambo byayogera naawe. Tekitegeeza nti alina ssente be boogerako bano abali wano. No. Bategeeza oyo gw'olabye ng'alimu amagezi agasobola okwogerawo. You're 21, he's 23. There isn't much we are expecting out of you. N'embaga tetujja kukusuubiramu mbaga nnene nnyo era tujja kusonda naawe tukole mukule. Ekyo ky'omulabamu ekyenjawulo. Bino Kathy bye yayogeddeko ebimu. Ng'olaba is a provider, is with him yourself, you're comfortable, you can really relate. Boyogere takujudginga, akunnyonnyola kyagala naawe akuwa freedom okwe-expressinga bw'owulira. Oyo omuntu alina amagezi. Sente bwe zinajja ajja kusobola ozifuga naawe amanyi bwakukwasaganya. So oyo wanjawulo. Togamba abakyala bagambye tulinda abasajja abali eri. Sajja balina kuba na magezi. Babagambye ddala tubanoonya lwa ssente. Tebanoonya wakuddukira naye neetaaga omuntu atambula bubuddamu. Neetaaga omuntu atambula nkusisinkanye kugamba kakati mu myaka 3 oba 2 tugenda kwewasa, tugenda kubeera ffenna. Okay, what's the way forward? Tugulewo account. Nze nja kuleetanga 3 kuba siina nnyo nnyingi. Gw'onoosobola meka njaleeta gumu. No problem. Tukunganye. By 1 year, 2 years, tujja kuba ne sente bweziti tutandikiraawo. Naye ng'obyogerako bwogezi obeeraawo oyimba luyimba terukoma. Nganze ndyawo. Abaana ab'obuwala mwetereeze. Temubeeraawo ne mulindirira nnyo. Nze nina endowooza emu. Nkyalina endowooza egamba bweta, and this is me. At that young age, there is that exact boy who came to you. Yalina amagezi bwegatyo. So take your time ng'okyali muwala muto. Eri oyo omuvubuka alina amagezi. Tomuyisaako maaso ng'ogamba kansooke nkyakale. Nze njagala alina ssente. Nti nze njagala alina ssente. Ngaye naawe tozirina. Ng'ate naawe era tozirina. Ne mwannyoko tazirina. Ne kitaawo tazirina. Oyagala alina emmotoka ne taatawo tagirina. Ne mwannyoko tagirina. Era naye alina abuwala bw'ayogereza ne balinnya booda. Bakwata kyogera bulungi. Ne mwannyoko alinnya booda ng'ayogereza akawala. So toteeka abasajja bano ku pressure. Mwate olina kusooka kukola kino, olina kusooka kukola kino, nammwe wammwe tekiriiyo. Kale ne bwe kiba gye kiri, mulabemu ensonga esukka ku ekyo. Abo abawala musaleewo ng'obudde bukyali. I still insist, musaleewo nga bukyali.
Omusango guyiseewo n'olwawo okusalawo. We don't still judge you. We don't judge. Olina by'otaalaba. Tetugamba nti buli omu asobola okulaba mu budde obutuufu. Olina by'otaalaba naye bw'obanga guyiseewo ate kati weegendereza nnyo. You can't make two mistakes in your lifetime. Yeah, that is true. You made that. It wasn't a mistake that you took long to get married, but you make a worst decision, and you get married to that person who is going to make your life miserable for the rest of your life. Tamukikola. Yingira omukwano nga muli mu byaddala. Aye nammwe abalenzi mulekera okutagawanya abaana bano. Balina sente zaabwe n'obeera ng'oyagala mukuula. I had last week when we were talking this nalongo ngali wano musajja akuba obusimu nga basaba sente ngali awo project yabo eri ku ggwe ssebo. Kuba amanyi olinamu akasente. Amanya lwe bakusasula, amanya lw'otunze, amanya ddiiru lwe zaayiseemu, amanya abagole lwe bazze n'ofuna sente. Tewalaba Shabani we are trending. Kulya sente za mukyala. Abasajja abali eyo omusajja ne bamuwasa n'abakamfate sikirabanga n'ofumbirwa nga babakozesa emirimu ate ne mujja ne mutukaabirira omukazi kino omukazi tampa kitiibwa gwe kennyini teweebwa kitiibwa ng'okkiriza okugenda okufumbirwa omukazi gwe kennyini teweebwa kitiibwa ate oyagala tugamba omukazi akuwa ekitiibwa young men be men mubeere basajja gwe kennyini oyagala okuwa ekitiibwa naye naawe kennyini manya kiraasi. Respect is earned. Nze bwe nakulira baatugamba ng'omusajja funa omukazi akujaamu anaakuwa ekitiibwa naye omukazi nga bagamba funa omusajja gw'onoosobola okuwa ekitiibwa. Omusajja bamutunako nga tolifukamira oba tojja fukamira. So men temufumbirwa. Omusajja ofumbirwa oti tukuwe gawuni annanga olemwa tukuwe gawuni bagende wa abasajja tubakoleko makeup tubambaze wigi mubeere basajja oba tolina sente nga ntono tewali aganya mukule mwenna musobola okweziba it is okay but be a man. Beera musajja era ng'otetenkanya era nga community ekwawula ng'oli musajja mbadde ngamba bano nze munsi muno nina abantu beepa ekitiibwa. Omukazi ng'alina ssente ng'alina erinnya wana Uganda waliwo amanya ge mumanyi nti gundi omuminisita honorable MP business woman but nga she is still submissive to her husband. Mu public newanga mu makasi minister ng'ategeera nti obwa minisita bukoma ku mmotoka ng'entuusa wali ne driver wange bwe nnyingira wano ndi mukyala ndi maama ndi hane so olunaku lumu gundi yayita Ssaabasajja Ronnie ne ngamba n'abagereka yali yawandika mu katabo ke it is her biography. Say, when Ronnie came to me and to her ffe Ssaabasajja but to n'abagereka it is Ronnie. Yes. I was like wow. Ssaabasajja wa Buganda si wa Nnaabagereka era n'abasumba mbawulira nze mukyala wange siri musumba we teeta bamusumba ndi mwami we ndi mwami we. By the way, before we end this program we are tumaliriza mu ngeri ey'enjawulo ng'eddoboozi ly'omukyala twagala okukulisa Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 aweza emyaka 70 egy'obukulu twakyusa egy'obuvunaanyizibwa egy'amagezi amangi egy'obukulembeze obusukkulumu aweza emyaka 70 tuli basiimu nnyo olw'obukulembeze bwayisa abasajja ng'eddoboozi ly'omukyala ne Hope Channel Uganda ne Cancer Seventh Adventist at large tuli basiimu nnyo ate tuli basanyufu nti otuuse ku mazaalibwa ago ag'omwaka guno. Mukama Katonda akuwadde obulamu n'akukuuma ebbanga lino lyonna akwongereko emyaka mingi. Ffe ng'abaweereza bo, ffe ng'abantu bo, abazaana bo, bano bonna bazaana bano bonna agenda kwogera tukwagaliza bisinga mu bulamu buno. Tukwagaliza otukulembere bulungi nga bw'otukulembedde ebbanga lyonna kuba buli myaka egyeyongerako gaba magezi ogenda kwongera otukulembera n'amagezi. Ssaabasajja Kabaka wangaala. n'abakyala bagenda kwongera okwagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu. Amiina.
Muzaana we Kathy Ssaabasajja Mugambe nze nno ndina naava by the way bamamange mukyala Mumbejja tutegeere ekintu ekyo naye nga njagala okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi ate agessanyu yoga twebaza Katonda nti akutuusizza okubeera ng'oweza emyaka 71 akwongera emirala mingi nnyo obeere ng'otukulembera wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka omuzaana we Anita asimwe omuzaana we bane nga sinnayagaliza Kabaka amazaalibwa bane munzikirize tumireko abantu ba heaven eri church eri enansana bane mbaagala nnyo mwebale mwanfaako mwebale nnyo mwebalire ddala I really miss you Okay, kakati nkomyewo ayi Ssaabasajja Omutanda Magulu Nyondo bannange Katonda affe tumwebaza nnyo olw'obulamu bwo yoga wangaala ayi Ssaabasajja waffe twebaza Katonda akuwangaza emyaka 7 mugumu akwongereyongereko n'ebirala ebirungi bingi n'ebirala bingi ebikusanyusa ng'owangalira mu ntebe ey'obukulembeze ate obuva eri Katonda ey'obwakabaka wangaala tukulisa era tu celebratinga n'Obuganda ngaffe eddoboozi ly'omukyala tubagaliza birungi byereere era ssebo Omutanda ayi Ssaabasajja ffe abazaana tujja kuvunnama ng'oyogedde tugonde bugonzi ate yatugambye abaana batukuume bakuume omwana omuwala obutafuna kawuka amazima abaana ab'obulenzi abasajja bonna gye muli mukuume omwana ow'obuwala n'ekitonde ekikazi obutasigibwa kawuka ka siriimu ogwo mulama gwa Ssaabasajja okumala emyaka gino gyonna banne mutukuume don't affect these young girls take care of these women temwenda mukubaleetera bulwadde waka yategeera kimu nti omusajja olw'okubanga gwe mutwe yalina okukuuma abaki ab'omumaka ge ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala